Hi Freunde, willkommen zurück zu diesem neuen Video. Ich hoffe, euch geht es gut und ich hoffe, man sieht nicht meine eine trockene Stelle, die mich sehr verunsichert. Ich musste mir in den letzten Tagen nämlich sehr auf die Nase putzen. Es gibt etwas, was auf TikTok die Runde macht. Things I noticed since I started taking NAD. 1. More energy. 2. Easier to lose weight, since it boosts your metabolism. I'm not doing 16-hour intermittent fasting anymore because I'm taking NRF1, NRF2, and NAD together and has the same effects on my body. My skin's happy, my body's happy, and my joint pain is almost gone. NAD is amazing to add for, they say, aging backwards. So this NAD that I'm taking makes you produce NADH and NAD+. So you're not supplementing with an IV, you are taking and making it. Here's what it's like to get a NAD infusion. I literally flew to San Francisco to visit my brother. We got these done. A nurse comes to your house and mixes up these vitamins, minerals, obviously the NAD inside of this IV bag itself. A lot of people were wondering about the price, saying that this is ridiculous. I actually don't know. It's something I've been wanting to do for years, and my brother gave it to me as a gift for Christmas, and I'm so thankful. Wir sprechen hier über NAD. Es heißt Nicotinamid Adenin Dinukleotid. Ich habe gesehen, dass das unter den Prominenten sehr, sehr beliebt ist. Und daran erkennt man auch, dass Prominente irgendwie in einer komplett anderen Welt leben. Das Zeug NAD ist bei den Prominenten sehr, sehr beliebt, wenn es um ihre Gesundheit geht. Man sieht nämlich auch immer wieder Prominente, die darüber sprechen oder sich damit ablichten lassen. Ganz offensichtlich vor laufender Kamera. Ich habe es bei Justin Bieber. The nurse is going to put in an IV and it's called NAD. Bei Hailey Bieber, das Mean Girl, gesehen. Do you think that doing like NAD multiple days in a row is fine? I'm gonna NAD for the rest of my life and I'm never gonna age. Bei Madonna, bei Kendall Jenner. On our way to see some friends and we're just gonna get some nice IV bags. Things like this, they comfort me. They help because it just makes me happy. Bei Chloe und Kim. Okay, schaut mal, ich bin kein Arzt, kein Wissenschaftler, kein Biologe, aber so wie ich das gelesen habe, ist dieses NAD nämlich ein Molekül, was jeder von uns im Körper trägt, und mit zunehmendem Alter nimmt dieses Molekül ab. When you age, your NAD levels decline, leading to age-related diseases. Ich glaube wirklich, dass das aber voll der falsche Ansatz ist, wie das Prominente vermarkten. Es ist noch nicht mal eine richtige Vermarktung, sondern wie sie darüber erzählen. Aber so wie sie es erzählen, dann, wenn sich das normale Zuschauer halt angucken, könnten sie denken, oh ja, genau das brauche ich auch, damit ich halt nicht alter. Ihr wisst, in unserer Gesellschaft ist es sowieso total, oh mein Gott, wehe du alterst. Ich habe wirklich sehr lange gesucht, okay, ist da was dran? Ist dieses NAD wirklich, ist es bewiesen, dass das helfen soll, wenn man altert, dass man halt immer noch trotzdem fit bleibt? Was ich gefunden habe, ist, dass es auf jeden Fall einige Forschungsergebnisse zu NAD-Supplements gibt, die sagen, dass es eben dabei helfen kann, es kann die Energieproduktion verbessern und Entzündungen verringern. But you can reverse this time on aging by raising your levels of NAD. This will result in the slowing down of your aging. It also protects cognitive function. Es muss auf jeden Fall weiter geforscht werden, um herauszufinden, ob diese Vorteile, die ich eben genannt habe, bestätigt werden können. Weil bisher sieht es eher mager aus. Ihr könnt euch gerne auch nochmal in der Infobox drüber belesen. Ich werde mal ein paar Links da lassen zu ein paar Quellen, die ich mir über das Supplement durchgelesen habe. Was sehr erwähnenswert ist, ist, dass dieses Supplement NAD, wenn man sich das injizieren lässt, sehr, sehr teuer sein kann. Selbst wenn du das als Privatperson kaufen solltest oder beim Arzt machen solltest, wird es nicht günstig sein. Was ich schon auf TikTok gesehen habe, ist, dass es Krankenpflegerinnen gibt, die sich das Zeug, das Supplement mit nach Hause nehmen, um sich das dann selbst zu injizieren, als eine Art Boost und sich halt, also sie machen einfach alles selbst. Die legen sich den Zugang selbst. Würde ich mich niemals trauen. Ich denke halt nur, wo das Problem anfängt, ist, wenn man nicht weiß, wie viel man eigentlich nehmen darf. Weil es gibt da eine bestimmte Dosis, an die man sich halten sollte. Und zum Glück, in Deutschland wird es niemals so weit kommen, dass du dir das einfach selbst frei geben kannst. Ich bin mir sehr sicher, dass das in Deutschland auch noch richtig ankommen wird. Aber dennoch musst du zum Arzt laufen, um das dort machen zu können. Wahrscheinlich ist es schon in Deutschland, halt nur niemand spricht so wirklich drüber. Es gibt nämlich ein paar Side-Effects, wenn man zu hoch dosiert, und die will ich einmal ablesen. Magen-Darm-Probleme können auftreten wie Übelkeit, Durchfall, Bauchschmerzen, Hautprobleme,
In einigen Fällen können hohe Dosen von NAD Hautrötungen, Juckreiz oder Hautausschlag verursachen, allergische Reaktionen. Zu guter Letzt steht hier auch noch Beeinträchtigung der Chemotherapie. NAD-Ergänzungen können Chemotherapiebehandlung beeinträchtigen und sollten nicht ohne die Aufsicht eines Arztes eingenommen werden. Bevor ich es vergesse, Leberschäden. In seltenen Fällen können hohe Dosen von NAD Leberschäden verursachen. Genau deswegen denke ich, dass man solche Dinge eher mit dem Arzt macht und mit dem Arzt bespricht, als es einfach selbst zu tun. Ich glaube, das mit Abstand Wichtigste hier zu erwähnen ist, dass es von der FDA nicht reguliert wird, das Supplement, weil die Sicherheit und die Wirksamkeit dieses Supplements noch nicht wirklich belegt ist. Deswegen denke ich, wenn man das genießt, sollte man das wirklich mit Vorsicht genießen. Wer sich fragte, was oder wer die FDA ist, die FDA ist eine Bundesbehörde in den Staaten, ein Gesundheitsministerium, die halt genau solche Sachen reguliert, wenn neue Medikamente auf den Markt kommen, welche Medikamente halt sicher sind, welche nicht. Alles, was mit Impfstoffe, medizinische Produkte, Nahrung etc. zu tun hat, wird durch die FDA in den Staaten reguliert. Das Ziel ist letzten Endes, dass der Verbraucher geschützt wird. Die Studien, die ich mir dazu durchgelesen habe, haben sich echt schon sehr vielversprechend angehört. Und zwar gerade, wenn man an Sucht leidet, Depressionen leidet, dann soll das echt Vorteile bieten können. Was sich für mich am besten angehört hat, ist, dass das Supplement dazu beitragen soll, dass man eben später, wenn man älter wird, immer noch ein gutes Gedächtnis beibehält. Weil wer sind wir ohne unser Gedächtnis? Das Supplement ist sehr neu und noch sehr unerforscht. Das bedeutet, wir werden höchstwahrscheinlich noch sehr, sehr viel davon hören. Ich bin deshalb super gespannt. Freunde, ich würde sagen, ich beende das Video an der Stelle und wir sehen uns ganz bald wieder zu meinem nächsten Video. Ciao. The other thing that I take that I think keeps at least let's say the evidence points to, I have to speak like a Harvard professor sometimes, is that by activating these other enzymes that are the second component out of those three, the sirtuins I work on, you can activate those by doing the kind of things I do in my life, but I can also take a supplement which raises NAD, capital NAD. And people are taking IVs of NAD, supplements. It's a big thing. It was discovered in my lab in part, about 2002 when I was a kid. But it's now a big thing. And the reason that NAD is popular is that it activates these sirtuins. And we have 7 of those in the body. We talked about this last time. The 7 sirtuins are the protectors of the body. There are 3 of them that protect the DNA. And the clock slows down, we think. And then some of them are in mitochondria. There's 3 there. And then there's one that floats around in between in the water that's in between all of that. And that's number 2. Now, SIRT2 controls hormone production. And if you give it to cells, they'll make more androgens. And one possibility is the reason my testosterone is doing pretty well is I've got super high NAD levels because I've been supplementing for about 7 years now with MN, which is a precursor to NAD. Stay there. Okay, I want to go there. So that was the next thing on my list was NAD. So of the people that I know that look freakishly and unusually young for their age that I have met in, say, the last 36 months, I cannot get over how many of them have told me that I'm on NAD and I'm on metformin. And I'm talking about everywhere from a gym to a golf course to a business meeting. And I'm talking about visually shockingly looking young people, mainly people in their 50s that look like they could be in their 30s or early 40s to me. So when you say NAD, do you believe in the IV therapy? Do you believe in the stuff you can inject with subcutaneously? Or are you speaking specifically about this precursor that you were referencing? Well, what I believe doesn't so much matter, but the scientific evidence points to taking a supplement every day, a gram of NMN, which is this precursor, stands for nicotinamide mononucleotide for the aficionados. Just swallowing one of those, or 1,000 milligrams, is enough to double your NAD levels in the bloodstream, and triple it if you take 2 grams. Now, I'm 52, so if I'm an average human, I would have half the levels of this NAD molecule than a 20-year-old. So doubling it is the goal for me. So I've been taking a gram of NMN, swallowing it every day for, the last, whatever it is, dozen years, 7 years at least. Then the question is, what about the NAD IVs? There's very little data on that. Yeah. I would say that I have tried it. I've found that it felt fine, especially afterwards. During it, have you tried it? I have got a little cramping in the tummy area. It does. Yes.
And I found that on the IV, and also I've taken it sub-Q, and I get a real burning, uncomfortable sensation in my stomach. It's ironic that you say that. Yeah. It's exactly my experience. Yeah. So there's some evidence that it's good for treating addiction, but really no solid scientific evidence that it helps in other ways yet. Okay. But that doesn't mean it doesn't help. It just means that it hasn't been studied enough. Doctors haven't done enough placebo controls, and it's hard to give people a placebo, especially if they're paying for it. Yeah. Right? So I would say the jury's still out, but the science, I think, is there that it should activate the sirtuins, kick them into action, and at least for those few hours that you're getting it, and it'll go up probably double, triple the levels in your bloodstream. It'll help, but I don't know long term. I'm so fascinated by this stuff, as everybody can tell. So you're getting stuff here you don't get most other places, you guys. So these are just things to think about. These aren't necessarily recommendations, things to think about. Then there's metformin. And so just, I must say this to you. You and I met. This is a passion of mine. I've also had a not great genetic candidate. By the way, guys, there's all kinds of stuff we could talk about on genetics today that you can get studied right now to see if you're predisposed to heart disease or different cancers. You can even find out if it came from your mother or your father's side. There's all kinds of things you could figure out right now. My genetic hand is crap. It's just mom and dad's side, both not good, and both cancers and heart disease. So